So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Genshin Impact. Ich bin hier gerade in Quellingen und ihr seht schon, es ist alles aufgebaut. Ah, das sieht so süß aus. Heute ist ja dann, jetzt bei mir zumindest, der offizielle Start des Weinlesefests. Und guck mal, wie süß das hier alles dekoriert ist mit den Ballons und den Girlanden. Ah, es ist cool. Ach, da unten steht auch schon Jean. Gucken wir mal, wer alles da ist. Thank you, everyone, for your patience. I am pleased to announce that this year's Weinlesefest has officially begun. We hope the residents of Mondstadt and visitors from all over will enjoy the magnificent wines and experience the joy of the harvest. When Windcoming Day arrives, we will hold a grand toasting ceremony to welcome the Animo Archon Barbados back home. Let the wind lead. Let the wind lead! Razor, you're here already! So many people. Come on, let's sneak out of here. There's someone we gotta find. Find? Who? Just some tone-deaf bard. But he's Ist schon lange also a da. know-it-all and loves nothing more than drinking, so he might actually be able to help. Der ist schon lange da. Na, guck mal, perfekt beim Schankwirt. Ich wusste es. Hello, Venti. Hey, tone-deaf bard! Lang nicht gesehen. Traveler, Paimon, how do you do? I had a feeling I'd run into you soon, during this most enchanting of festivals. Spoken like a true poet. But reading between the lines here, if one bottle is tipsy and two is merry, just how many is enchanting exactly? Oh, don't say that. This festival has so much more to offer than just drinking. Anyway, hey Razor, how have you been? All right. I have a question. Yeah, Razor has something he wants to ask you about. Know anything about Thousand Wind wine? Ooh, now there's a name that takes me back. Let me think. How long has it been since I last heard someone mention Thousand Wind wine? Razor's parents left him a box with a half bottle of wine inside, and there's a label on it that says Thousand Wind wine. We heard there's a lot of history behind this type of wine, and the brewing methods go way, way back, so we figured you'd be a good person to ask. It smells good, but don't know what's inside. I see. So you want to know how Thousand Wind wine is made? Well, you came to the right person. I happen to know a little rhyme called, well, as it happens, Thousand Wind wine. I was going to save it for Windcoming Day, but far be it from me to deny an early serenade to a friend in need. How about it? Shall I recite it for you? A song. Not easy to understand, but still want to hear. Excellent answer. Then, hear it you shall. Fill up the barrels and store them away. Then wait for a windier day. Wax the bottles, seal them tight, for the south wind that soothes, for the north wind that bites. How does this fine wine taste to the tongue? As Mondstadt to the ear, like a sweet dream of freedom. And what are the fruits that went into the brew? An explorer's courage, a love tender and true. A defender's will, strong as yesteryear, joining the thousand winds in a song of good cheer. Turning sour into sweet, bitter notes fade away, as we wait for a windier day. Thank you so much for the applause. Wie süß. Was the rhyme of help to you? Like wine. A little sweet, but now head spinning. Don't understand. Don't
don't worry. It's not just you. That was supposed to be about winemaking, but it didn't give a single detail about the process. Well, maybe it's a little abstract and romanticized, but that's one of the defining features of Mondstadt poetry. Okay, so let's try to pin this down. What did the poem say the ingredients are? An explorer's courage, a love tender and true, a defender's will, and the thousand winds? Song of good cheer? Nope, Paimon has absolutely no idea what any of these refer to. Look, Tone-Deaf Bard, you clearly know what the whole thing means, so could you do us a favor and at least give us a hint? You misunderstand me. I'm not trying to make you work for it or anything, but the lyrics are what they are. If there's anything they left out, even I can't fill in the blanks. If you want to know the secret behind this sweet scent, you might have to start by rolling up your sleeves. Rolling up our sleeves? You mean we need to go and make this wine for ourselves? And somehow that'll teach us everything we want to know? This better not be a prank! We've known each other for so long, and you still don't trust my intentions? Oh, the pain. I trust. I want to try. I want to make wine and find answers. If I know how to make wine, then I know what is in Father and Mother's wine. Richtig, indem wir die gleichen Dinge tun, können wir herausfinden, was für Menschen sie sind. Right. I want to know about them. Well, if you say so, Razor, guess we'll have to take Tone-Deaf Bard's word on this one. We'll give it a try, and as first-time winemakers, there's no shame if it turns out bad. Don't worry, really. Freedom is the key here. It's not as hard as you might think. As long as you add ingredients to the mix in a spirit of joy and sincerity, I promise you will reap the rewards you wish for. I will tell Poem to teach her. Then I need to think alone. Spirit, so how about we meet again in 2 days? Let's say same place right here? Okay, I will remember. See you then. Okay. Das war's mit dem ersten Akt. Nice. Oh, wie schön. Herbstliche Annalen der Katastrophenvorbeugung. Außerhalb von Quellingen ist der Wildschweinjäger Edmund in eine Diskussion mit einem jungen Mann verwickelt, der die Kleidung der Studenten von Sumeru trägt. Okay, haben wir einen Auftrag. Generalproben des Götterwindes. Während des Weinfestes scheint eine Abenteurerin namens Leni eine besondere Herausforderungsaktion zu organisieren. Nice. Wohltätige Kreativität. Bernhard, ein Ritter des Ordo Favonius, scheint auf dem Weinlesefest wegen etwas besorgt zu sein. Wohltätigkeitsverkauf, Finanzmittelbeschaffung. Davon haben wir gehört im Ordo Favonius. Da haben die zwei Ritter drüber geredet. Und reichlicher Segen. Truhe des reichen Segens. Nachdem nahe dem Weinmarkt des Weinfestes wurde eine neue Ankündigungstafel aufgestellt. Was es wohl damit auf sich hat? Ja, cool. So, haben wir jetzt hier die ganzen... Ja, das war der Plan. Wieso? Jetzt ist da, glaube ich, auch die Seite offen. Genau, wir haben nämlich Festlichkeit. So, und für Festlichkeit können wir hier nämlich Zeug holen. Unter anderem den Speer. Perfekt. Den möchte ich nämlich gerne für Sino haben. Und auch sein Essential Material. Sehr schön. Finde ich gut. Da kann ich definitiv was anfangen. Und nochmal Talentbücher. Nice. So, da hätte ich gesagt, wir reden nochmal mit Venti. Ah, good. I was hoping we might get to chat some more. Ich möchte das
Volkslied noch einmal hören. Ne, ich glaube, das brauchen wir nicht. Über das Weinlesefest. I am fond of each and every one of Mondstadt's festivals. But if I'm honest, Weinlesefest has an extra special place in my Ja, heart. woher das wohl You kommt. know, the Animo Archon goes into a slumber after the west wind dies down, leaving the north wind to blow during the winter. Which means this festival is the big feast before the winter slumber. Das heißt, du gehst pennen? Über Razor. I wouldn't worry yourself too much about him. Staying true to their journey and discovering joy and freedom for themselves is what Mondstadters do best. The same goes for you. You have to find the thing that makes you happy. Mostly because your happiness is very important to me. No. Danke, Venti. Ciao. See you around. Remember, there's no rush. Take your time and you'll find all the answers that you're looking for. So, ich würde gerne mit Georg reden, mit dem ich nicht reden darf, weil er sich weggedreht hat. So, hallo. Möchtet ihr etwas trinken? Während des Festes bieten wir alle Arten von Wein an und heißen alle Verkäufer von Materialien zur Weinherstellung willkommen. Bitte schau vorbei. Über diesen Stand. Jedes Jahr zum Weinlesefest besuchen sehr viele Menschen den Stand von Engelsgabe, um einen Schluck von dem feinen Wein in limitierter Auflage zu ergattern. Viele von ihnen kommen sogar aus dem Ausland nach Mondstadt. Früher hat Meister Krepus jedes Jahr vor diesem Stand ein Glas getrunken. Oh. Ach, ich weiß nicht warum, aber immer wenn das Weinlesefest kommt, denke ich an die Vergangenheit. Junger Meister Diluc, nein, Meister Diluc hatte in den letzten Jahren wirklich kein leichtes Leben, aber dieses Jahr scheint er öfter zu lächeln. Solange Meister Diluc glücklich ist, darf der Geist von Krepus im Himmel Trost finden. Oh mein Gott, das ist so schön. Ich dachte schon, er ist gone. Einfach das raushauen und einfach gehen. Okay. Ich möchte ein paar Getränke kaufen. Hier ist die Karte, bitte. Ein Rezept für unser Festtagssaft. Ja. Oh, guck mal, es gibt so coole Drinks. Oh, wie cool. Heilungsbonus erhöht. Nice. Ich glaube, ich kaufe mir die einfach mal alle. Die gab es doch, glaube ich, beim Irodori-Fest, abgesehen von der Apfelschorle. Die nicht. Aber die beiden gab es beim Irodori-Fest, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. So, was haben wir hier noch? Dämmerfrüchte an dem Baum. Okay, ich dachte mir gerade schon so, okay, ich kann jetzt einfach in sein Obst nehmen. So. Kommt und kauft frisches Obst, das gerade erst gepflückt wurde und sich sowohl zum Essen als auch zur Weinherstellung eignet. Ohne zu lügen sage ich, mindestens die Hälfte der Apfelschorle vom Weingut Morgenröte wird aus meinen Äpfeln hergestellt. Nice. Lenne, der Barde. Das Weinlesefest ist ein Fest für Baden. Wein kosten und dabei klangvoll singen, so sollte das Leben eines jeden Baden aussehen. Ein Fest, das der Kreativität freien Lauf lässt. Ich wünschte, meine Freunde, die Dichter in Inazuma, könnten kommen, um das zu sehen. Ich wollte gerade sagen, du warst auch, glaube ich, beim Irodori-Fest da. So. Herzlich willkommen beim Weinlesefest. Wenn ihr Hilfe benötigt, wendet euch bitte an den Ordo Favoronius. Über das Weinlesefest. Für das Weinlesefest gibt es eigentlich keine Chancen, was den Ort betrifft. Früher wurden die Feierlichkeiten auch oft in Mondstadt durchgeführt. Wobei mir persönlich die diesjährige Wahl deutlich besser gefällt. Verglichen mit dem florierenden Mondstadt ist am Mostsee die Landschaft schöner und hier ist es auch etwas rustikaler. Nice. Was hast du über den Ordo Favonius? Als einer der Organisatoren des Festes sorgte Ordo Favonius für Ordnung auf dem Gelände, damit alle Gäste das Festival genießen können. Deshalb muss ich die Gäste auch daran erinnern, dass der Alkohol nur in Maßen konsumiert werden sollte. Wenn jemand zu viel trinkt und den anderen Leuten Ärger macht, werden wir für Sicherheit sorgen. Sind da gerade die Leute gespawnt? Hier, Clemens, ne? Dich kenne ich, glaube ich... Fahrtwind. Woher kenne ich dich? Bist du nicht aus Liyue? Ich bin der Winzer von Fahrtwind und bin zum Markt gekommen, um Rohmaterialien zu kaufen.
Du hast doch nicht von unserem Geschäft gehört? Hehe, das ist normal. Wir sind zwar ein alter Laden, aber heute machen wir hauptsächlich in Überseegeschäfte und haben keinen richtigen Laden in Mondstadt mehr. Ah, okay, doch. Ich dachte kurz, das wäre der andere Winzer aus Liwe. Man kann unseren Laden nicht mit dem Weingut Morgenröte vergleichen, aber der Wein von Fahrtwind hat in Inazuma eine gewisse Beliebtheit. Carpelia hatte sich damals entschieden, die Gelegenheit zu nutzen und in den ausländischen Markt einzusteigen. Das war eine richtige Entscheidung. Dank ihr finden die Fähigkeiten von mir heute noch Verwendung. Ah, okay, das ist so quasi der Altgediente. So, Pauline. Dieser Stand hat farbige Blumenangebot. Möchtest du welche kaufen? Blume? Ich pflanze gern Blumen und diese Blumen habe ich selbst angepflanzt. Ihre Arten sind noch nicht sehr verbreitet und es gibt keine andere Verwendung als Dekoration. Ich möchte nur, dass die hübschen Blumen mehr Menschen in gute Laune versetzen. Aber aufgrund der Saisonalität der Blumen ist mein Laden nur zu bestimmten Jahreszeiten geöffnet. Ja gut, macht Sinn. So, hier die Ankündigungstafel, ne? Die sollten wir uns ja angucken. An diesem Stand werden alte Bücher verkauft, die regelmäßig von der Bibliothek aussortiert werden. Sie haben keine fehlenden Seiten und sind nicht beschädigt, aber sie können vergilbt sein oder andere Zeichen der natürlichen Alterung aufweisen. Wir bitten um Verständnis. Alle Bücher werden zum halben Preis verkauft und der Erlös wird dem Ordo Favonius übergeben, um den Bewohnern von Mondstadt zu helfen, die in einer schwierigen Lebenssituation sind. Der Standbesitzer ist nicht anwesend. Bitte nimm das gewünschte Buch und lege das Geld in die Holzkiste unter dem Stand. Und Bücher, bitte. Hallo, alle. Einmal. Bitte. Och Mann. Gut, dann reden wir mal mit Bernhard. Wait! Honorary Knight! And Paimon, the best guide in Tevat. I humbly beg for your assistance. Ich glaube, das ist der erste. Paimon, hear that right? Ja. Is Paimon finally starting to make a name for herself? Oh, wait. Haven't we met? Wir haben uns in der Ordenshalle getroffen. That's right. I'm Bernhard, a member of the logistics company under Captain Hertha. Normally, I would hope to become better acquainted before asking for a favor like this, but time's running out, so I really have no choice. Please help me rescue the charity event. Retten? The charity event? Oh, right! Master Jean mentioned that. So, what's happened? Well, the Knights of Favonius wants to run a stall during the festival. The idea is for all profits from the sales to go to charity. Specifically, the funds will provide support to disadvantaged children and elderly citizens. We drew lots to decide whose job it would be, and as it happened, I was the lucky winner. I really didn't want to screw this up, so I asked all around for advice, but my experience is in inventory and shipping. Now I'm supposed to run a whole shop, but it took me forever just to think of what to sell. I'm already completely out of my depth. And that is why I humbly beseech you to render your assistance. Ich verstehe. Niemand ist in allem gut. Yeah. Also, no need to be so formal. So, you said this is to help out the kids and old folks of Mondstadt, right? Sounds like a great cause. She's an honorary knight, and Paimon's a longtime friend of Favonius. We'll be more than happy to do our part. Wir werden so gut helfen, wie wir können. Was können wir tun? Oh, I can't thank you enough. Right, let me get down to brass tacks. Before we can open shop, we need to amass a supply of fair brew jellies. This is the basic currency that we will use when running the stall. The wine merchants in the area are in dire need of raw ingredients for winemaking. Sell them raw ingredients and they will pay you generously in fair brew jellies. Also, there are some international customers looking to purchase beverages in bulk during the Weinlesefest period. They're on the market for an agent to handle their purchase orders. In the interest of establishing a long-term business relationship, these customers are usually willing to offer a generous price, and there's also room for negotiation with the wine merchants. The price difference is ours to keep as commission, and you can cash that amount in for fair brew jellies. So, to sum up, our job is to sell ingredients to the wine merchants and place orders for the international customers, making sure to negotiate the price, right? Huh. Sounds much easier than Paimon imagined. Das sind alles Dinge, mit denen wir uns gut auskennen. Really? Well, that's wonderful. I have one order here with me already.
Mr. Chevirme from Sumeru wishes to purchase 50 crates of fruits of the festival. These beverages can be bought from the Angel's Share stand. The shopkeeper's name is Georg. He's a very nice man, but he won't be pushed around. Please consider the price carefully and try to reach a good deal with Georg. I should carry on setting up the stall now. Once you've gathered enough fair brew jellies, come back here and we'll take it from there. You won't need to worry about supplies for the shop. I'm already in contact with the suppliers and they'll send everything over once the funds are in place. Alright, sounds good. We'll find the funds and you sort out the shop. This is an enormous help. Thank you both ever so much. Okay. So. Okay. Nee, ich glaube, das ist nicht das Richtige. Hier, das da, ne? Nee. Ah ja, genau. Hier doch, ja, genau. Mit Georg. Na, Venti, hast du noch Spaß? So, Georg. Hi there, Georg. We're Chevirme's agents. He's asked us to order 50 crates of fruits of the festival for him. Oh? Did you say Chevirme? He's a regular customer of mine. Always orders around the same amount each time. But I digress. What price are you offering this year? So. Ich würde sagen, wir gehen nur ein bisschen runter. So auf. So. Ein großzügiges A little Angebot. lower than I was hoping for, but he's a reliable customer. I think I can make it work. As usual, I will arrange for someone to deliver the goods directly to Chevirme's place of business. You won't have to worry about a thing. Just make sure you keep hold of this receipt. Alright, let's keep bringing the funds in. We gotta work quickly if we want to gather all these fair brew jellies in time. Bernhard says we can approach this however we want, just as long as we raise all the funds we need. We get a commission for every order we help place for an international customer, so maybe it's not worth trying to sell loads of ingredients to the wine merchants. Still, just to make sure we've covered everything, let's take a look at the other wine merchants. Okay. Traveler, Paimon, you're here. Oh, hallo. Dich hat man auch schon lange nicht mehr gesehen. It's Barbara! Ein frohes Weinlesefest dir. Thanks, and happy Weinlesefest to you too. This festival is one of the most popular ones in Mondstadt. I'm so happy I ran into you guys here. I hope you have a great time. Oh, also, I heard from Bernhard that you're collecting fair brew jellies. I'm just curious, are you helping out with the Knights of Favonia's charity event? We sure are! Everybody's gotta do their part, right? The stall isn't up and running yet. We're busy raising funds so they can open for business. There's sure to be a bunch of other problems to deal with once it's open, but whatever comes up, we'll deal with it. Wonderful! They're lucky to have you. Now that you've joined the team, I just know it'll be a huge success. Dankeschön. I helped out a small charity sale for the Knights once too. Although, my only contribution was standing out front and singing. Oh, and I also met the bard, Venti, there. He even persuaded me to perform an impromptu song with him. The music he plays is quite refined and elegant. At first, I didn't want to sing too loudly in case I ruined the style he was going for. But he sang a harmony to guide me in, and before long, we were sounding great. In the end, the audience loved it, and we sold a lot at the event. Nice. Barbara's worked with the tone-deaf bard before? Das hätte ich auch gern gehört. Yeah. Too bad we couldn't fit it into the schedule this year. The Church of Favonius wants to hold a sung poetry event somewhere with a nice view during the festival, which means I have to go to rehearsal.
Überlass den Wohltätigkeitsverkauf ruhig uns. Yep, sounds like we've each got our own important work to do. Let's give it our all! Oh, thank you both. Well, maybe I can't stay here and sing, but I still want to do a little something to contribute. I can help promote your stall. Should I make some big posters? Or maybe some flyers to hand out? I'll have to pick a memorable slogan, too. And maybe it'll seem more sincere if I sign them. Oh, then again, maybe telling people in person would be more effective. Wow! With Barbara helping out on the marketing side, this charity event will get loads more attention! Danke für deine Mühen, aber bitte überanstreng dich nicht. It's fine, really. It won't take me too long. Now I feel a little embarrassed. Let me think about it a little more and talk to some other people about their marketing experience. Traveler, Paimon, I'll see you later. Alles klar, bestanden. Vielen Dank für deine Hilfe auf jeden Fall. And, the Knights and the Church of Favonius are really proud of you. No. Aw, thanks! We'll do our best! Paimon's even more motivated than ever now. We gotta make sure we do a really great job here! Während der Aktion Wohltätige Kreativität kannst du die folgenden beiden Methoden anwenden, um genügend Geld zu sammeln, bevor du deinen Wohltätigkeitsladen eröffnest. Verkaufe Weinzutaten an Weinhändler, hilf Kunden aus der Fremde bei ihren Bestellungen und kassiere somit Arbeitsgebühren. Okay. How do I do that? Aktionsdetails. Hier, Mittelbeschaffung. Ah. Ich bin eine Händlerin aus Liwe. Derzeit kaufe ich regionale Spezialitäten aller Orte ein. Ich hoffe, dass so wohlwollende Leute mir auf dem Weinlesefest helfen können und für mich mit zum Katzenschwanz kommunizieren kommen, um eine scharische Binsbeere zu besorgen. Genau, da möchte jemand Festtagssaft kaufen. Ich möchte Weinzutaten einkaufen. Und der Stand von zum Katzenschwanz kauft auch Weinzutaten. Genau, und das können wir da noch nicht machen. So, ja, das ist einiges. Ich hätte gesagt, wir bin noch mal am Überlegen. Ich würde halt schon gerne bei allem noch mal reingucken, in alle Aktivitäten. Ich denke, das machen wir auch so, bevor wir dann wirklich mal anfangen, die anderen zu spielen, die Aktivitäten. Ah, das würde ich tatsächlich dann auch gleich in einer weiteren Folge machen, damit wir hier einen schönen Abschluss haben. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Razor. Und welchen Verlauf das Weinlesefest nimmt. Das klingt auf jeden Fall schon sehr, sehr cool mit diesem Handelskram und die Chorproben und diese Herausforderung. Ach, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Und in dem Sinne, bye bye.